traffic. Yeah, sure. And then we check this now, today. Alright. Then, come on. It can be write down some things for you. Yeah, sure. Yeah. Oh, what's happening here? The glue is not okay. Okay. So. So I have a question. Yeah. So in this situation, do we have to indicate? In which direction you drive? Okay. Think logical. Mm-hmm. You drive straight. Yes. And for straight gives not an indicator. Alright. If you drive left, Mm-hmm. then the left indicator is the reason for the left. The indicator is you change your direction. Mm-hmm. Left, right. Alright. Okay. Straight is not possible. No. It's not necessary. Alright. Yeah. So, Fangen wir an. dann fangen wir an. Genau, we start. We start today. Today is Saturday. And here pay attention for the questions. No? So, and now we go straight ahead. So at the end of the street, we turn right. Okay. Ich kann say it in Deutsch, das ist okay. Ach, ich kann das sagen in Deutsch? Ja. Das ist gut, dann mache ich das. Alles klar. Dann wollen wir jetzt nach rechts abbiegen. Okay. Rechts abbiegen. So. Dann machen wir das hier lang. Okay. So, ja, du liest Rotlicht. Ja, jetzt fahren wir nach rechts. Das finde ich sehr gut, dass wir jetzt Deutsch sprechen können. Mhm. Das ist natürlich gut.